Yes, sir. In this video, I am going to talk about the pedagogy of English languages. In the PGT, TGT English examinations that is going to be conducted by the TREIRB of Telangana, pedagogy of English languages plays a vital role. The marks in this area decides your success in the examination. Now, Yes and Yes publication proudly presents you the online classes for the major area in the Gurukula examinations, that is the pedagogy. మరి ఈ పరీక్ష రాయబోయేటువంటి చాలామంది అభ్యర్థులు తెలుగు మీడియం నుండి కూడా వస్తారు కాబట్టి మనం తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ ఉపయోగించుకొని పెడగాజీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకోబోతున్నాము. There are 10 units in this subject and these 10 units covered a vast area of syllabus. సో మరి ఈ పెడగాజీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉండేటువంటి సిలబస్ ఏంటి, అందులో అడిగేటువంటి ప్రశ్నల యొక్క నేచర్, స్వభావం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈరోజు మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. Before we start the syllabus and the nature of questions from each unit, let us first discuss what pedagogy is. ముందుగా pedagogy అంటే ఏంటో డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. What is pedagogy? The word pedagogy has its roots in Greek language and it was taken from the Greek word that is pedagogos. And the word pedagogos is divided into two. One is paidos, second one is egos. The meaning of the word paidos is a boy or a child and the meaning of egos is leader. And the meaning of pedagogos is to lead a child. To lead a child, and it has been adopted into teaching and education with several meanings. In education and teaching, the meaning of the word pedagogy is the art, science or profession of teaching, especially for the school children. And pedagogy is also the instruction of teaching a language or instruction of teaching a subject using several teaching methods. And pedagogy is also the activities that impart knowledge to the students. And these three terms make it clear about the meaning of pedagogy. So pedagogy is the science, art or profession of teaching for the children. Pedagogy is the instruction using several teaching methods. And pedagogy also includes the activities that impart knowledge to the students. So finally, pedagogy is the guide for the teacher which guides the teacher to how to teach, what to teach, whom to teach, when to teach and where to teach. ఒక టీచర్ ఏం బోధించాలి, ఎలా బోధించాలి, ఎందుకు బోధించాలి, ఎప్పుడు ఎక్కడ బోధించాలి అనేటువంటి అంశాలని తెలియజేసేదే పెడగాజీగా చెప్పుకోవచ్చు. And let us sum up the meaning of the pedagogy from this point of view. Pedagogy can be defined as an art, science or profession of teaching for the children. And pedagogy revolves around three areas. The first one is planning, second one is delivering and third one is evaluation of the subject matter. And these three terms lead or result in the behavioral changes of the learners. సో పెడగాజీ అనేది మూడు విషయాల చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ప్లానింగ్, సెకండ్ వన్ డెలివరింగ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. అండ్ ఇవి మూడు కూడా ఎటు దారి తీస్తాయి చెప్పండి? దోస్ త్రీ రిజల్ట్ ఇన్ ద బిహేవియరల్ చేంజ్ ఆఫ్ ద లెర్నర్. దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సైన్స్ కాల్డ్ పెడగాజీ. అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ పెడగాజీ? మరి పెడగాజీ అనేటువంటి ఒక సైన్స్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం. పెడగాజీ ఇన్క్లూడ్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఏరియాస్. ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ టీచింగ్ అప్రోచెస్ అండ్ మెథడ్స్, ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఆర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్, ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద టీచింగ్ బిహేవియర్స్, the fifth one is understanding the learners and their learning style, understanding the learners and their learning styles, and the last one is the teaching skills which includes the process of teaching and attitudes of the teacher towards teaching. These are the 6 areas that are included in the science of teaching. So remember, these are the elements of the pedagogy. So far we have discussed the concept called pedagogy and also its elements.
And remember, pedagogy is much broader than the concept of methodology. When compared to pedagogy, methodology is a smaller one. And you may also have come across one more similar word, that is called andragogy. Andragogy అనే పదాన్ని కూడా మీరు వినే ఉంటారు. Pedagogy refers to the science of teaching for the children, and andragogy refers to the science of teaching the adults. అడల్ట్స్ అంటే వయోజనులకి టీచ్ చేసేటువంటి ఒక సైన్స్ని ఎలా టీచ్ చేయాలో తెలిపేటువంటి సైన్స్ని ఆండ్రోగాజీ అంటాము. దట్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, అండ్ హియర్ వీఆర్ కన్సర్న్డ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పెడగాజీ. So far we discussed what is pedagogy and what are its elements. Now let us see the syllabus of pedagogy in this examination, and let us also discuss the nature of questions from each unit. మొత్తం మనకి పెడగాజీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో 10 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. 10 యూనిట్స్ ఉన్నప్పటికీ ఒక్కో యూనిట్లో చాలా టాపిక్స్, సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. మరి ఆ టాపిక్స్ ఏంటి, మనం వాటిని ఎలా చదవాలి, మరియు వాటిపైన వచ్చేటువంటి ప్రశ్నల యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంది అనేది ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే, ఒక సబ్జెక్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ కావాలో తెలుసుకోబోయే ముందు మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఆ సబ్జెక్ట్ యొక్క స్వభావం ఏంటి, అందులో ఉండే ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి. So I have already told you that there are 10 units in the pedagogy of languages, and from each unit 8 to 12 questions will be asked. ప్రతి టాపిక్ నుండి 8 నుండి 12 క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది. There are some major topics, అలాంటి టాపిక్స్లో 10 నుండి 12 క్వశ్చన్స్ వరకు అడుగుతారు, and there are some minor topics. From those minor topics 8 questions will be asked. So overall from each unit we expect 8 to 12 questions. Now let us see what are those 10 topics and the nature of questions in those 10 units. Unit 1 contains the following topics. The very first one is the nature of language and its historical development. As a part of this topic, we need to learn the nature of languages in general and the nature of English language in specific. సో ఇక్కడ భాషల యొక్క స్వభావాన్ని తెలుసుకుంటూనే ఇంగ్లీష్ భాష యొక్క స్వభావం ఏంటో కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దిస్ టాపిక్ కంటైన్స్ వన్ మోర్ ఏరియా, దట్ ఈస్ ద హిస్టారికల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్. మరి భాషల యొక్క హిస్టారికల్ డెవలప్మెంట్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నేచర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్. భాష యొక్క స్వభావం మరియు లక్షణాలు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోబోతున్నాము. And the second area is called first language, second language and third language. So as a part of this topic we need to know what a first language is, what a second language is, and what a third language. First, second and third language ante enti, వాటి యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, మరియు అవి మన లైఫ్లో ప్లే చేసే రోల్ ఏంటి తెలుసుకుంటాము. The third one is different types of languages. In a one particular language there are different types. We need to know the varieties of such languages. Okay, if you take one language, that language contains a dialect, it has a pidgin, or it has a creole, it has a register, and it has a lingua franca, it has a dead language. There are many things, and we need to know those varieties of language that are there. That is also an important topic. We expect one question from that area. And the fourth one is the mother tongue. We need to learn the process of acquiring a mother tongue, and we need to know the importance and significance of mother tongue in our daily life, and we also need to know the role of mother tongue in learning English language. మదర్ టంగ్ అంటే ఏంటి, మదర్ టంగ్ మన లైఫ్లో ప్లే చేసే రోల్ ఏంటి, మరియు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునేటప్పుడు మదర్ టంగ్ ప్లే చేసే రోల్ ఏంటి, ఈ అంశాలని గురించి మనం మదర్ టంగ్ అనేటువంటి టాపిక్లో నేర్చుకుంటాము. And the fifth topic is languages of different professions. There are many professions and each profession uses a different style of language, and we need to know what those different languages are around the professions. And the next one is importance of languages across school curriculum. In school curriculum there will be many subjects and many languages, and here we need to know the importance of languages in learning other subjects. How learning of languages facilitate the learning of other subjects. భాషలు నేర్చుకోవడం వల్ల
కరికులంలోని మిగతా సబ్జెక్టులను నేర్చుకోవడం ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందని మనం ఈ టాపిక్లో భాగంగా తెలుసుకోబోతున్నాము. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ LAC అప్రోచ్, లాంగ్వేజ్ అక్రాస్ కరికులం అప్రోచ్ అనే టాపిక్లో భాగంగా మనం దీని గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాము. గతంలో జరిగినటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్లో 2 నుండి 3 క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడం జరిగింది LAC, లాంగ్వేజ్ అక్రాస్ కరికులం నుండి. దట్ ఈస్ ద ఏరియా వీ హ్యావ్ హియర్. And the 7th one is the contributions of creative writers. There are many creative writers and they have contributed so well to the language. And we discuss such creative writers as a part of this unit. These are the 7 topics that are suggested in the syllabus under Unit 1. Unit 1 లో భాగంగా మనకి ఈ 7 topics ని సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది. But apart from these 7 topics, we need to learn 3 more topics. సో ఈ 7 టాపిక్స్తో పాటుగా మనం ఇంకో 3 టాపిక్స్ కూడా నేర్చుకుంటే యూనిట్ 1 నుంచి మంచి మార్క్స్ని స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. Those 3 topics are principles of language teaching and learning. The second one is importance of English language in India. And third topic is problems of teaching and learning English in India. These are the 3 topics that we can add to Unit 1. ఈ 7 టాపిక్స్తో పాటుగా మనం ఈ 3 టాపిక్స్ని యాడ్ చేసినట్లయితే the number becomes 10 and we can get maximum marks from this unit. So these are the areas that we need to cover as a part of Unit 1. Now let us discuss the nature of questions from this unit. మరి ఈ యూనిట్లో నుంచి గత ఎగ్జామినేషన్స్లో ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడిగారు, వాటి యొక్క స్వభావం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం. Look at the first question. Which of the following statements is incorrect? 4 statements have been given. In those 4 statements, 3 are correct, 1 statement is incorrect. And we have to identify that incorrect statement. The very first one is English is a monolithic language. Second one is English language has various forms. Third one, English is a combination of many dialects. And fourth one is each English speaking country has its own versions. And these are the 4 options. Let us discuss which is correct and which is incorrect. Let us begin from the 4th option. Each English speaking country has its own version. So let us take the example of English. English language is spoken in almost all the countries, but every country has its own version. If we take Britain, we say British English, and if we take America, we say American English, Australian English, Canadian English, Nigerian English, and even Indian English. So English is spoken in many parts of the world and each country has its own version. So from that perspective, the first statement is correct. That is not incorrect. The question asked is not true. Look at the third option. English is a combination of many dialects. Since the old English period, many dialects have been combined into English language. So we can say that this is a correct one. English is a combination of many dialects. And the next statement, English language has various forms, and this is also correct. There are several forms in one particular language, English. So second, third, fourth statements are correct. And obviously the first statement is incorrect. What is the first statement? English is a monolithic language. This is absolutely wrong. It is a wrong notion to think English as a monolithic language. First of all, what is monolithic? What is a monolithic language? Monolithic ante enti? The people who believe language as monolithic think that వాళ్ళ యొక్క బిలీఫ్స్ ఏంటంటే ద పీపుల్ హూ బిలీవ్ మొనోలిథిక్ థింక్ దట్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ నాట్ డైనమిక్, ఇంగ్లీష్ ఈజ్ స్టాటిక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్. లాంగ్వేజెస్ ఎప్పుడు కూడా యూనిఫామ్గా ఉంటాయి, లాంగ్వేజెస్ ఎప్పుడు కూడా స్టాటిక్గా మారకుండా ఉంటాయి అని మోనోలిథిక్ లాంగ్వేజ్లో బిలీవ్ చేస్తారు. దే ఆల్సో బిలీవ్ దట్ one language is confined to one particular region. ఒక భాష కేవలం ఒకే ప్రాంతానికి పరిమితం అవుతుందని నమ్మేది మోనోలిథిక్ వ్యూ. అండ్ మోనోలిథిక్ పీపుల్ ఆల్సో బిలీవ్ దట్ వన్ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఫిక్స్డ్ వర్షన్. ఒక లాంగ్వేజ్ కేవలం ఒకే వర్షన్ ఉంటుంది అండ్ డైలెక్ట్స్ కానీ ఏవి ఉండవు అని నమ్ముతుంటారు. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ మోనోలిథిక్.
So monolithic people believe in three main areas. Their first belief is that every language is uniform and stable, that will never change, maradu అని నమ్ముతుంటారు. Second one, they believe that one language is spoken and one language is confined to one particular region. ఒక భాష కేవలం ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది, మిగతా ప్రాంతాల్లో దాన్ని మాట్లాడరు, ఉపయోగించడం నమ్ముతుంటారు. బట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ వర్షన్, ఒక భాషకి కేవలం ఒకే ఒక వర్షన్ ఉంటుందని నమ్ముతుంటారు. These three are wrong notions about languages. From this point of view, we believe that monolithic view is absolutely wrong. Language is never monolithic, and these three assumptions are absolutely wrong. And language is not stable, language is dynamic, it always changes. Language changes according to the needs of the people, according to the interests of the people. So it is not stable. Second one, language is confined to one particular region antaru monolithic lo, but language is never confined to one particular region. If you take English language, it is not confined to one particular area, British or America. It is spread almost all the countries of the world. So that notion is also wrong. And third one is language has only one version namutuntaru monolithic lo. Language doesn't have only one versions, it has many versions. So from this perspective, we believe that language is not monolithic, it is always pluralithic. So we believe that language is not monolithic, language is always pluralithic. Pluralithic means language grows and changes, language has several forms, language is not confined to one particular region. That is called the pluralithic view of languages. That is the reason we can say language is not monolithic, and that statement is incorrect. So this is the question that we need to learn. సో మనం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఏదో ఒక పుస్తకానికి కన్ఫర్మ్ అయి కాకుండా వీ నీడ్ టు రెఫర్ టు సెవరల్ బుక్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ అ వాస్ట్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కలెక్ట్ చేసుకొని చదివినప్పుడే ఈ ఎగ్జామినేషన్లో అన్ని క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మనం యూనిట్ 1 చదివేప్పుడు ఇలాంటి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసే విధంగా ప్రిపేర్ అయితే ఎగ్జామినేషన్లో ఈ యూనిట్లో నుంచి అడగబోయే 10-12 క్వశ్చన్స్కి సులభంగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. లెట్ us take one more question from the same unit. The second question is, English language served as a lingua franca. What is the meaning of the term lingua franca? మరి లింగ్వా ఫ్రాంకా అనేటువంటి టర్మ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్. లింగ్వా ఫ్రాంకా అంటే ఏంటట, ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అ సోర్స్ లాంగ్వేజ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అ బ్రిడ్జ్ లాంగ్వేజ్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అ లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. First of all, let us understand the meaning of the term lingua franca. What is lingua franca? Imagine one person from India knows only Hindi language and another person from China knows the Chinese language, and these two people have entered into a business. ఇద్దరు కూడా ఒక బిజినెస్ లోకి అడుగు పెట్టారు. Both of them have to do some business transactions, but the person from India does not know Chinese language and the person from China does not know our Hindi language. ఇందులో ఒకరి భాష ఒకరికి తెలియదు. And what is the common language that they seek the help of? So they may seek the help of another language, probably English language. వాళ్ళిద్దరికి ఒకరి భాష ఒకరికి తెలియదు కాబట్టి మేబీ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ భాషలో మాట్లాడుకోవచ్చు. So that English, because the language, so these two people may take the help of English language, and here this English language becomes the lingua franca or a common language. So what is a lingua franca? Lingua franca is a common language or a bridge language which is used by the people of different language backgrounds. వివిధ లాంగ్వేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబంధించినటువంటి ప్రజలు ఉపయోగించేటువంటి ఒక కామన్ లాంగ్వేజ్నే మనం లింగ్వా ఫ్రాంకాగా చెప్పుకుంటాము. అండ్ ఇన్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బ్రిడ్జ్ లాంగ్వేజ్. సో బ్రిడ్జ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్. Now let us discuss the areas under Unit 2.
ఇప్పుడు మనం యూనిట్ 2లో ఎలాంటి అంశాలు ఉన్నాయి, వాటిపైన ప్రశ్నలు ఎలా అడగడానికి అవకాశం ఉంది డిస్కస్ చేద్దాం. సో యూనిట్ 2 ఈజ్ అబౌట్ ద values, aims and objectives of teaching languages, especially English language. సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని మనం ఏ వాల్యూస్ కొరకు టీచ్ చేస్తున్నాము, ఇంగ్లీష్ టీచర్లో ఉన్నటువంటి ఎయిమ్స్ ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అనేది డీటెయిల్గా తెలుసుకోబోతున్నాము. సో ఈ వాల్యూస్, ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్తో పాటుగా సిలబస్లో ఇవ్వనప్పటికీ కూడా మనం అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అనేటువంటి టాపిక్ని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము. సో క్లాస్ 1 నుండి క్లాస్ 10 వరకు ఉండేటువంటి కరికులంలో ఎస్పెషల్లీ ఇంగ్లీష్ సిలబస్లో ఉన్నటువంటి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి మరియు వాటి యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటో మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. క్వశ్చన్స్ దానిపైన కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది. సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్ we are going to discuss 4 topics. One is the values of teaching English, second one is the aims of teaching English, objectives of teaching English and also the academic standards that are there in the teaching of English language. సో ఈ 4 అంశాలు నేర్చుకున్నప్పుడే మనం ఈ టాపిక్ పైన అడగబోయేటువంటి ప్రశ్నలకి ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వర్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్, మరి ఈ యూనిట్లో నుంచి వెళ్ళి గత ఎగ్జామినేషన్స్లో ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడిగారో ఇప్పుడు చూద్దాం. లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. The 4 specific aims of teaching English at the school stage were put forth by. So who put forth the 4 specific aims of teaching English at the school stage? So school stage lo 4 specific aims ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ టీచర్ అని చెప్పారు. ఎవరు చెప్పారు? సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు. దోస్ ఆర్ ద పీపుల్ థామ్సన్ అండ్ వయట్. Thomson and Wyatt are the 2 people that suggested the 4 specific aims of teaching languages. And what are those 4 specific aims? మరి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి 4 స్పెసిఫిక్ ఎయిమ్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. దానికంటే ముందు అసలు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టీచర్ ఉన్నటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి, ఎయిమ్స్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. The specific aims of language teaching are 4. The very first one is the semantic aspect. Semantic aspect related to the understanding of the language. That is especially listening and understanding. విని అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటి ఆస్పెక్ట్స్తో మనం సెమాంటిక్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది. సెమాంటిక్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ లిసనింగ్ టు లాంగ్వేజ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ద లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ ఎయిమ్. The second aspect is the phonetic aspect. It is related to spelling, sound and pronunciation. Phonetic aspect is related to spelling, sound and pronunciation. Especially it is related to the speaking. The third one is the graphic aspect, which is related to writing. రైటింగ్ సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్ ని మనం గ్రాఫిక్ ఆస్పెక్ట్ అని చెప్పుకుంటాము. అండ్ ద ఫోర్త్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ phonetic cum graphic aspect. Phonetic cum graphic aspect is the 4th aspect and it is related to reading. ఇది రీడింగ్ కి సంబంధించినటువంటి ఆస్పెక్ట్ గా చెప్పుకుంటాము. These are the specific aims of language teaching and especially English language teaching. And keeping these 4 aspects in view, Thomson and Watt have suggested the following aims. According to Thomson and Watt, the following 4 are the specific aims. The very first one is to understand spoken English. Whenever someone speaks, we should be able to listen and understand. ఎవరైనా మాట్లాడినప్పుడు మనం విని అర్థం చేసుకోవాలి. And second one is to speak in English language. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలగాలి. And the third one is to read with comprehension in English. ఇంగ్లీష్లో ఏదైనా చదివి అర్థం చేసుకోగలగాలి. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ టు రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో రాయగలగాలి. సో లిస్నింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఆర్ ద 4 స్పెసిఫిక్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ అకార్డింగ్ టు థామ్సన్ అండ్ వాట్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద యూనిట్ 2. So such kind of questions are expected from this unit 2, and as a part of this unit 2 we need to read 4 aspects. So as a part of this unit we need to learn 4 areas, that is values, aims, objectives of teaching English including the academic standards. Now let us see what are there in the third unit.
Now let us discuss the second question from the unit 2. Unit 2 lo manam rendava question okasari chuddam. The question is, as per NCF 2005, the goals for a second language learning are twofold. So NCF 2005 cheppina dani prakaram there are twofold objectives of teaching languages. Languages teach cheyadamlo rendu lakshalu unnayani cheppindi NCF 2005. Probably you may know those twofold objectives. The very first one is BICS. The second one is the CALP. BICS and CALP are the twofold objectives suggested by the NCF 2005. The very first one, BICS, refers to the basic interpersonal communication skills. So when you learn a language, at the initial stage, you should be able to gain the basic communication skills. ముందుగా మనం బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని గెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్. అండ్ ద సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ CALP. CALP refers to cognitive academic linguistic proficiency. It means by using one language, you should be able to gain the knowledge of the other subjects. అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ని ఉపయోగించుకొని మిగతా సబ్జెక్ట్స్ యొక్క నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేయడమే CALP అని చెప్పుకుంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వి టేక్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ BICS. BICS అంటే ఇంగ్లీష్ యూజ్ చేసి మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలగాలి. అండ్ సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ CALP మీన్స్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకొని మిగతా సబ్జెక్ట్స్లో యొక్క నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేయగలగాలి. దోస్ ఆర్ ద BICS అండ్ CALP. Now let us see what are those two objectives from the four options. The first one, bridging the gap between English as a subject and English as a medium. So this point is not there in BICS and CALP. BICS and CALP lo ee point ledu. So this is not an objective of BICS and CALP. Second one, attainment of basic proficiency in languages. So that is there, which is in BICS. BICS lo undi ade kada. We have to attain the basic proficiency in the language. So B is the first option. Third one, meeting the needs of the global context. This is not there in BICS and CALP, so it is not the element of the twofold objective. And the fourth one is developing language as a means for thought and knowledge acquisition. So we acquire knowledge of other subjects using English language, that is CALP. So B and D are the twofold objectives suggested by NCF 2005. Here B is nothing but BICS and option D stands for CALP. So B and D are the appropriate answer and fourth one is the correct answer to this question. So manaki సెకండ్ యూనిట్లోని ఆబ్జెక్టివ్స్, వాల్యూస్ అండ్ ఎయిమ్స్లో ఈ రకమైనటువంటి ప్రశ్నలు గత ఎగ్జామినేషన్స్లో అడిగారు. కాబట్టి మనం ఈ టాపిక్స్ నేర్చుకోవడానికి ఎన్సీఆర్టీ లెవెల్లో ఉండేటువంటి టాపిక్స్ని చదవడం ద్వారా ఎక్కువ మార్క్స్ని స్కోర్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యూనిట్ 2. And let us go to the third unit. Unit 3 deals with the child development and psychology of teaching and learning languages, and the third one is language thinking and creativity. As a part of this unit, we have to learn the developmental stages of a learner keeping languages in view. భాషలని దృష్టిలో పెట్టుకొని చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంటాము. We also learn different theories of teaching languages and different theories of learning languages. లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ థియరీస్ని, లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ థియరీస్ని మనం సెకండ్ పార్ట్లో మనం చెప్పుకుంటాము. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇన్క్లూడ్స్ ద 3 areas which is known as language, thinking and creativity. And all these 3 topics are related to the theories of language learning and language teaching. And now let us see the nature of questions from this. Now let us see the nature of questions from Unit 3. So Unit 3 includes the questions like poems, novels and short stories are the products of dash. So what kind of thinking is engaged when we write poems, when we write novels and when we write the short stories? They are the products of the creative thinking. Creative thinking is the appropriate answer. It is not cognitive thinking. We are not providing any information, or we are not writing about one fact or any other thing. So that is not
cognitive thinking, that is not even convergent thinking, and that is not even the careful thinking. The answer for this question is creative thinking. Now let us see the elements of the fourth unit, that is curriculum. And from the examination point of view, I believe this is the important topic. సో మనం ఎంటైర్ 10 యూనిట్స్లో తీసుకున్నప్పుడు ఒక 5 యూనిట్స్ని చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. యూనిట్ 1 విచ్ టాక్స్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, the history of language, nature, etc. That is the important topic. And the second one is curriculum, its development. Third one is language skills. Fourth one is approaches, methods and techniques. And the last one is evaluation and CCE. These 5 topics are very important from our examination point of view. So among them, the fourth one is language curriculum, which includes the construction of curriculum, organization of curriculum, and also the development of curriculum. And we expect almost 12 questions from this unit. ఈ యూనిట్లో నుంచి మనం 12 క్వశ్చన్స్ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ టాపిక్స్ గురించి మనం డీటెయిల్గా భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. Now let us understand some of the questions from this area. Curriculum development can be perceived as, language curriculum development ni manam ela perceive cheyochu. What are the 4 stages of the curriculum development? Curriculum development lo ఉన్నటువంటి 4 areas ఏంటి అనేది ఇక్కడ అడగడం జరిగింది. And the option is the first one. First option is the correct one. Curriculum development includes 4 areas. First one is design of the curriculum. Second one is the implementation of the curriculum. Third one is the evaluation of the curriculum. And fourth one is the renewal of the curriculum. These are the 4 steps or 4 stages that are involved in the development of curriculum. And we are going to discuss these stages in detail. ఒక్కో స్టేజ్ గురించి మనం డీటెయిల్గా భవిష్యత్తు జరుగు ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేస్తాము. And look at the second question. What makes the curriculum a comprehensive design? So when do we call comprehensive design of the curriculum? The first one is which gives adequate knowledge of English and other school subjects, which states everything clearly what a student is expected to do in the course from the beginning to the end, which chooses special methods from among the list of subjects available, which lists the topics that need to be taught to a particular group of learners. These are the 4 options that have been given about the comprehensive design of the curriculum. A comprehensive design of the curriculum is which states everything clearly what a student is expected to do in the course from the beginning of the course till the end of the course. ఒక కోర్స్ మొదలైనప్పటి నుండి ఒక కోర్స్ ఎండ్ అయ్యే వరకు ఒక లెర్నర్ ఏం చేయాలో స్పెసిఫిక్గా నిర్దిష్టంగా చెప్పేటువంటి ఒక ప్లాన్ని కాంప్రహెన్సివ్ డిజైన్ ఆఫ్ ద కరికులంగా చెప్పుకుంటాము. అండ్ ద సెకండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. అండ్ దీస్ ఆర్ ద 2 questions that are on the topic curriculum and its development. Now let us look at the next chapter. So unit 5 is also very important, and unit 5 includes the topics like the language skills, planning for effective instruction in language classroom, and third one is different kinds of plans and the designing learning experiences. These are the 4 areas, and we expect around 12 questions from this topic. ఈ యూనిట్లో నుంచి మనం కనీసం 12 క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఒకసారి మరి దీంట్లో భాగంగా మనం ఏం రిఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది డిస్కస్ చేద్దాం. The very first one is language skills. As you all know, language skills are 4 in English: listening, speaking, reading and writing. We need to discuss each skill in detail. ప్రతి స్కిల్ని కూడా మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి లిసనింగ్ స్కిల్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది? వాట్ ఈజ్ లిసనింగ్ స్కిల్? What is the significance of listening skill? What are different types of listenings? And what are the approaches that we adopt while listening? What are the tasks for the development of listening skill? And what is the significance of listening in improving the communication skills? And also the sub skills of listening. సో ఇన్ని ఆస్పెక్ట్స్ని ఇన్ని ఏరియాస్ని కవర్ చేస్తూ చదివితే మనం లిస్నింగ్లో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్కి సరైన విధంగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ టేక్ రీడింగ్ స్కిల్,
ఒకవేళ మనం రీడింగ్ స్కిల్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో కూడా ఏం చదవాల్సి ఉంటుంది? వాట్ ఈజ్ రీడింగ్? రీడింగ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రీడింగ్? వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రీడింగ్? రీడింగ్ ఒక ప్రాసెస్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ అఫెక్ట్ రీడింగ్? వాట్ ఆర్ ద అన్డిజైరబుల్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ రీడింగ్? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీడింగ్స్? Approaches to readings, sub skills of readings, and methods of teaching reading, and tasks for the development of reading skills. All these are to be covered as a part of the reading skill. Similarly, we need to discuss many things about reading skill and also the writing skill. So there should be a detailed study and analysis of each and every skill, because we are going to have around 12 questions from this unit. సో ఇవన్నీ కవర్ చేస్తూ మనం లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్, ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ టు నో ద స్టడీ స్కిల్స్ అండ్ రెఫరెన్స్ స్కిల్స్. మరి లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్తో ఇక్కడ సరిపెట్టకుండా మనం ఏం చేయాలి? ఈ స్టడీ స్కిల్స్తో పాటుగా రెఫరెన్స్ స్కిల్స్ ఏంటి మరియు స్టడీ స్కిల్స్ ఏంటో కూడా తెలుసుకుంటే ఈ టాపిక్ మనం కంప్లీట్గా నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ క్లాస్ రూమ్. So we need to study the importance of planning in teaching English language. English చేసేటప్పుడు ప్లానింగ్ అనేది ఎందుకు ఉండాలి, ప్లానింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మనం తెలుసుకుంటాము. And the next one is different types of plans, like the year plan or annual plan. The second one is the unit plan, and third one is the period plan. So these three plans are to be discussed in detail. ఈ మూడు రకాల ప్లాన్స్ని వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్తో పాటుగా మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాము. And the next one is designing learning experiences. So as a language teacher, what kind of experience are to be provided for the students? విద్యార్థులకి ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి, మనం ఇక్కడ డిజైనింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. సో హౌ టు ఆర్గనైజ్ ఎ గ్రూప్ వర్క్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, హౌ టు ప్రొవైడ్ ద కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్, హౌ టు ప్రొవైడ్ ద జస్ట్ ఎ మినిట్ సెషన్స్, రోల్ ప్లేస్, పెయిర్ వర్క్స్, గ్రూప్ డిస్కషన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలి, క్లాస్ రూమ్లో ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ప్రజెంట్ చేయాలని మనం ఈ టాపిక్లో భాగంగా నేర్చుకోబోతున్నాము. అండ్ దీస్ ఆర్ ద 4 topics which are very important from our examination point of view, and almost 12 questions will be covered from this area. Now let us discuss 1 or 2 questions from this unit 5. The very first question is, a technique to remember while reading is known as SQ3R. సో రీడింగ్లో ఎఫెక్టివ్ రీడింగ్లో భాగంగా SQ3R మెథడ్ గురించి మనం వినే అంటాము. ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఫర్ బెటర్ రిటెన్షన్, బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, చదివింది ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి SQ3R అనే ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ మెథడ్ని మనం యూజ్ చేస్తుంటాము. సో ఎక్స్పాండ్ ఇట్, ఆ SQ3Rని ఎక్స్పాండ్ చేయమని క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇక్కడ. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్, సర్వే, క్వశ్చన్, రీడ్, recite and review. So S for survey, Q for questioning, R for reading, reciting and reviewing are the 5 terms that are there in SQ3R method. సో మరి ఈ SQ3R మెథడ్ గురించి మనం డీటెయిల్గా మనం క్లాస్లో చెప్పుకుంటాము. ఒక్కో స్టేజ్ని ఎలా మొదలు పెట్టాలి, అందులో భాగంగా మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుందనేది ఒక ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ మెథడ్ అయిన SQ3Rలో డీటెయిల్గా చెప్పుకుంటాము. This is the first question. Let us look at the second question from this area. The second question is, the main goal of teaching the skill of speaking is oral fluency. Whenever we come across speaking skill, we search for the oral fluency. And what is the meaning of oral fluency? Oral fluency refers to the ability to express oneself intelligibly and accurately. So two terms are there. One is intelligible and the second one is accurately. What is the meaning of intelligibly? If we speak intelligibly, it is clearly understood by the others. మనం మాట్లాడినప్పుడు ఇతరులు ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలిగితే, మనం మాట్లాడే భాషను వాళ్ళు స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోగలిగితే దాన్ని మనం ఇంటెలిజిబుల్ లాంగ్వేజ్ అంటాము. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్పీకింగ్ స్కిల్. And the second one is accuracy. Accuracy is speaking without making any mistakes. ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా ఖచ్చితంగా మాట్లాడగలగడాన్ని accuracy అంటాము.
సో ఓరల్ ఫ్లూయెన్సీలో భాగంగా మనకి రెండు అంశాలు ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఇంటెలిజిబిలిటీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ యాక్యురసీ, అండ్ దీస్ టూ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఓరల్ ఫ్లూయెన్సీ, అండ్ దట్స్ ద రీజన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద correct one for the meaning of oral fluency. So what is oral fluency? Oral fluency means expressing oneself intelligibly and accurately. And here is one more question about the language skills, and this question is on the types of writing. So this is a matching type question where 4 terms are given. We call them the stimulus, and the part B is called response. So stimulus and response antamu. Match the following questions lo manaki rendu parts untayi. The first part is called stimulus and the part second is called response. In part 1, and this question is related to reading. Idi reading sambandhinచిన question ikkada ichchadu, okasari chuddam. First one, reading for pleasure. What do we read for pleasure? మనం pleasure కొరకు చదివేటువంటివి ఏం చదువుతుంటాము? We read magazines, we read novels, we read comics. So option A has the answer of 3. Okay, third one is the correct answer. And second one, survival. What do we read for survival? We read for survival like the official notices, circulars, bills, memos and travel documents. These are read for the purpose of survival. So first one is the correct answer for survival. And third one is for academic purpose. So what do we need as a part of academic purpose? For academic purpose, we read the plays, we read journals, textbooks, charts and diagrams. So second one is the answer for the C option. And next one, professional. As a part of the professional purpose, we read the reports, memos, catalog, workshops and manuals, and this is the fourth one. So answer is 3, 1, 2, 4, and 3, 1, 2, 4 option is there in option 2. So second option is the correct one, and this question is on the purposes of reading in our day to day life. మన డే టు డే లైఫ్లో మనం చదువుతున్నప్పుడు ఏ పర్పసెస్ గురించి చదువుతున్నామో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. So that's all about unit 5, and the unit 6 is about the approaches, methods and techniques of teaching languages. As a part of this unit, we discuss several approaches like the structural approach, communicative approach, constructivist approach and the eclectic method, collaborative approach. ఈ approaches గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. And we discuss several other methods like the grammar translation method, direct method, reading method, bilingual method, total physical response method, including the discourse oriented pedagogy. ఇలాంటి మెథడ్స్ అన్ని కూడా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ వీ ఆల్సో డిస్కస్ సర్టెన్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ ద రెమెడియల్ టీచింగ్, మైక్రో టీచింగ్ అండ్ అదర్స్ టెక్నిక్స్ ఆర్ డిస్కస్. సో అప్రోచెస్, మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. దీని నుండి కూడా 10 to 12 క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. And this unit also has one more thing, teaching of prose, teaching of fiction, poetry, drama and essay, and 2 to 3 questions will be expected from this teaching of prose, poetry, etc. So from the examination point of view, this is an important area. Let us discuss a few questions from this unit. ఈ యూనిట్ లోని కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. The very first question is, a combination of various approaches and methods to teach language is. If you combine certain methods or certain approaches in order to teach languages, that is called a eclectic method. It is called an eclectic approach. Eclectic approach is an approach which believes that one approach, one method is insufficient to teach languages. ఒక భాషని బోధించడానికి ఒక అప్రోచ్, ఒక మెథడ్ సరిపోదు. ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అప్రోచెస్, ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అవసరమని నమ్ముతుంటుంది. In this eclectic approach, a teacher enters classroom regularly with a new approach, with a new method, depending on the context, depending on the lesson. Lesson మరియు కాంటెక్స్ట్ అవసరాన్ని బట్టి ఒక కొత్త అప్రోచ్తో, కొత్త మెథడ్తో క్లాస్లోకి వెళ్తుంటాడు. సో దాన్ని మనం ఎక్లెక్టిక్ అప్రోచ్గా చెప్పుకుంటాము. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రేమ్డ్ ఆన్ ద అప్రోచెస్ టు టీచ్ లాంగ్వేజెస్. And second question is on the teaching of poetry. Why poetry is taught? ఎందుకు poetry teach చేస్తాము? So poetry is taught for enjoyment, gaining information, vocabulary proficiency and grammar. So the enjoyment, poetry is taught for enjoyment and for appreciation. Okay, not for information, not for vocabulary and grammar.
సో vocabulary, purpose, gaining information, grammar, all these are the ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ అ ప్రోజ్ లెసన్. ఇవన్నీ కూడా ప్రోజ్లో భాగంగా వస్తుంటాయి. సో ద ఆన్సర్ హియర్ ఈజ్ ఎంజాయ్మెంట్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆన్ టీచింగ్ ఆఫ్ పోయిట్రీ. అండ్ నౌ లెట్ us డిస్కస్ యూనిట్ 7. మరి యూనిట్ 7లో ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం మనం. యూనిట్ 7 కంటైన్స్ 6 టాపిక్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్. టీచింగ్ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ గురించి ఉన్నాయి. సెకండ్ వన్ డిజైనింగ్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్ ఫర్ లాంగ్వేజెస్. సో ఒక లాంగ్వేజ్ టీచర్గా ఎలాంటి టీఎల్ఎంని నువ్వు తయారు చేస్తావు, ఎలా డిజైన్ చేస్తావు క్వశ్చన్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్. సో లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్ అంటే ఏంటి, లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్లో ఉండే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి, అండ్ లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్స్లో జరిగేటువంటి యాక్టివిటీస్ మరియు అవి డెవలప్ చేసే స్కిల్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం మనం. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద టీచింగ్ ఎయిడ్స్. వి కాల్ దెమ్ TLM ఆల్సో, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని టీచ్ చేయడానికి ఎలాంటి మెటీరియల్స్ మనం యూజ్ చేస్తామో TLMలో తెలుసుకుంటాము. అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్. టెక్స్ట్ బుక్ మీనింగ్, టెక్స్ట్ బుక్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్, టెక్స్ట్ బుక్ ఉండే ఫీచర్స్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ టెక్స్ట్ బుక్, ఇవన్నిటిని కూడా మనం టెక్స్ట్ బుక్లో భాగంగా డిస్కస్ చేస్తాము. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ICT, ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో లాంగ్వేజ్ టీచింగ్లో, లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్లో ICT యొక్క రోల్ ఏంటో మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాము. And apart from these 6, we also should know authentic or non-pedagogic materials. So మరి authentic materials అంటే ఏంటి, non-pedagogic materials ఏంటో కూడా మనం ఈ యూనిట్లో భాగంగా డిస్కస్ చేయబోతాము. సో సిలబస్లో ఇచ్చినటువంటి 6 టాపిక్స్తో పాటుగా non-pedagogic materials మరియు authentic materials నేర్చుకున్నట్లయితే దీంట్లో అడగబోయేటువంటి క్వశ్చన్స్కి మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. So look at one question which was asked in the previous examinations. The question, it is a place where a student performs the following actions. A student performs the following actions and we have to find that particular place. The first one is works at his own pace. The student works at his own pace. He selects his materials freely. He listens to individual students without disturbing them. So the student listens what other students are saying without disturbing those students. And the student communicates with the students. One student communicates with other students and a student controls the program when he desires so. Whenever he wants to do, he can control the learning. So where do all these 5 actions take place? మరి ఎక్కడ, ఏ ప్రదేశంలో ఈ 5 రకాల పనులు స్టూడెంట్ చేస్తాడు అంటే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ లాంగ్వేజ్ ల్యాబొరేటరీ. ఇవన్నీ కూడా లాంగ్వేజ్ ల్యాబొరేటరీలో జరుగుతుంటాయి. సో మనం లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్ అంటే ఏంటి, లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్లో ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి, దాని పర్పస్ ఏంటో మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేయబోతుంటాము. అండ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రేమ్డ్ ఆన్ ద లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్. అండ్ లుక్ ఎట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్, దట్ ఈస్ లింగ్వా ఫోన్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్. వై డూ వి యూజ్ లింగ్వా ఫోన్? ఒక లింగ్వా ఫోన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. లింగ్వా ఫోన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ లిసనింగ్ ఎబిలిటీ, రీడింగ్ ఎబిలిటీ, phonic skills, graphic skills. So we know that lingua phone is an instrument which is used in a language lab. Language lab lo use chesade oka instrument ni lingua phone ga cheppuntamu. Lingua phone improves one's listening ability. Oka student yokka listening ability ni improve chesede lingua phone. And this question is again on the language lab and lingua phone. And the next unit is unit 8, and unit 8 comprises 4 topics. 4 topics indulo unnai, and it is one of the most important topics in our syllabus which carry around 12 questions. The first one is measurement evaluation in languages. We should understand how we measure the performance of the students and how we evaluate the performance of the students in the English examinations. Measurement evaluation రెండింటి గురించి తెలుసుకోవాలి. And apart from that, we should know the recent evaluation system, that is CCE. So CCE యొక్క historical background ఏంటి, what are the objectives or purposes of conducting examination under CCE, and what are the 2 headings that are there in the conduct of CCE and the benefits of CCE. CCE వల్ల benefits ఏంటి మనం డిస్కస్ చేయబోతాము. ఓకే, and the next one is టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్. ఎవాల్యుయేషన్లో భాగంగా ఎలాంటి టూల్స్ వాడుతున్నాము, ఎలాంటి టెక్నిక్స్ వాడుతున్నాము, అండ్ అచీవ్మెంట్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్లో భాగంగా
types of tests ఉంటాయి, like achievement test, proficiency test, diagnostic test, placement test and aptitude test ఉంటాయి. So 5 types of now tests are there, and here we are going to discuss 2 types of tests. They are the achievement and diagnostic test. Achievement test is test which is conducted after teaching of a particular lesson. ఒక లెసన్ లేదా ఒక కాన్సెప్ట్ టీచ్ చేసిన తర్వాత కండక్ట్ చేసేది అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ అంటాము. అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ ఆర్ ఆఫ్ 2 టైప్స్, 2 రకాల అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ ఉంటాయి. ఓకే, వన్ ఈజ్ ద స్టాండర్డైజ్డ్ టెస్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద టీచర్ మేడ్ టెస్ట్స్. సో వీటిని గురించి మనం భవిష్యత్తులో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాము. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్. Diagnostic test is a test which is conducted to know the strengths and weaknesses of the learners. ఒక లెర్నర్ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ ని వీక్నెసెస్ ని తెలుసుకోవడానికి కండక్ట్ చేసేదే డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్, అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ us in knowing the presence or absence of a skill. ఒక స్టూడెంట్ లో ఒక స్కిల్ ప్రెజెంట్ ఉందా అబ్సెంట్ ఉందా తెలుసుకోవడానికి యూజ్ చేసేదే డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్, అండ్ we will be talking about these achievement and diagnostic tests in detail in the future classes. So these are the 4 areas that are there. And apart from these 4 areas, we should also cover here approaches to testing. So మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి అప్రోచెస్ని ఫాలో అవుతాము, అండ్ వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ టెస్ట్. ఒక మంచి టెస్ట్కి ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిటీస్ ఏంటి, అండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 4 టర్మ్స్ మెజర్మెంట్, టెస్ట్, మెజర్మెంట్, ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ అసెస్మెంట్, ఈ 4ంటికి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇలాంటి మిగతా అంశాలను కూడా డిస్కస్ చేస్తే ఈ టాపిక్లో అడగబోయేటువంటి ప్రశ్నలకి సరిగా సమాధానాన్ని గుర్తించవచ్చు. And let us discuss 1 or 2 questions from this evaluation. Look at the first question. To conduct formative assessment in school, 4 tools have been identified to make students linguistically competent. Okay, as a part of the formative assessment, 4 components or 4 tools are used at present in the state. What are those 4 tools? మరి ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్లో భాగంగా ఒక స్టూడెంట్ని లింగ్విస్టికల్గా కాంపిటెంట్ చేయడానికి 4 కాంపోనెంట్స్ని, 4 టూల్స్ని వాడుతున్నాము. మనం ఆ 4 టూల్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సో మనం వీటి గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకోబోతాము. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రీడ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్. ద సెకండ్ టూల్ ఆఫ్ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ ద రిటన్ వర్క్స్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్లిప్ టెస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్. So read and reflect, written works, project work and slip test. Hence the answer is the first one. First one is the answer to this question, and this is a part of the CCE. CCE అనే టాపిక్లో భాగంగా ఈ ప్రశ్నని అడగడం జరిగింది. And the second question is framed on the qualities of a good test. ఒక గుడ్ టెస్ట్ ఉండాల్సిన క్వాలిటీ పైన ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. If a test measures what it claims to measure, it is called. Okay, if a test tests what it is intended to test. ఒక టెస్ట్ దేని గురించి అయితే ఉద్దేశించబడిందో దాన్ని మాత్రమే టెస్ట్ చేసినట్లయితే అప్పుడు ఆ టెస్ట్కి ఏ క్వాలిటీ ఉందని చెప్పొచ్చు. ఓకే, we call it the test is valid. We say that the test is valid. A test is valid if it tests what it is intended for. దేని గురించి అయితే ఉద్దేశించబడిందో దాన్ని మాత్రమే టెస్ట్ చేసినట్లయితే ఆ టెస్ట్కి మనం వ్యాలిడిటీ ఉంది అని చెప్పుకుంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అ స్టూడెంట్ హ్యాస్ స్కోర్డ్ 98 మార్క్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఒక స్టూడెంట్ 98 మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్లో స్కోర్ చేశాడు, అండ్ దట్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వెల్. అతడు ఇంగ్లీష్లో బాగా మాట్లాడగలుగుతున్నాడు. దెన్ వి సే దట్ దట్ టెస్ట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఆ టెస్ట్ అనేది వ్యాలిడ్గా ఉందని చెప్తాము. In a test on driving a car, the weight of a car is asked. ఒక డ్రైవింగ్ టెస్ట్లో భాగంగా వెయిట్ ఆఫ్ ఏ కార్ని అడిగాడు ఇక్కడ. సో దట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ కార్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలవెంట్ టు డ్రైవింగ్. అక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ కార్ అనేది డ్రైవింగ్ టెస్ట్తో సంబంధం లేదు కాబట్టి దేని గురించి ఉద్దేశించబడిందో దాన్ని ప్రశ్న అడగట్లేదు కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ నాట్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. దట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. సో ఒక టెస్ట్ దేని గురించి అయితే ఉద్దేశించబడిందో దానిపైన మాత్రమే క్వశ్చన్స్ ఉంటే అప్పుడు ఆ టెస్ట్ అనేది వ్యాలిడ్ అవుతుంది, లేకుంటే నాట్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆన్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ టెస్ట్.
పబ్లికేషన్స్ వారి పుస్తకాలు ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్లో కూడా ఆర్డర్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ జస్ట్ లాగ్ ఆన్ టు www.sonlinebooks.com. ఈ వెబ్సైట్లోకి మీరు లాగిన్ అయ్యి మీకు కావాల్సిన పుస్తకాన్ని ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు అండ్ మీ డోర్ స్టెప్ దగ్గరికి డెలివరీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది.